Aqui. Aqui deixa eu ver se tem. Não, aqui tem outra coisa. É, aqui é uma outra parte do castelo, né? Não rolei ver. No stone will ever capture your beauty. Ah, é a mulher dele aqui, tipo uma estátua dela, pelo que eu tô entendendo. Eu acho que é, né? Vou falar com esse daqui. Here, sire. Guard Pathos, what troubles you? Grief, my king, for your loss and for mine. My younger brother Timaeus was killed in the attack. Timaeus was your brother? He leapt in front of me and took an assassin's arrow. He died in valor. His ambition went beyond a noble death. Captain Idas had just promoted him to be the Guard's standard bearer. And now this. How can I face my father with such news? Né, eu vou falar que ele carrega coragem. Father deserves to know his son died in valor. If you can't tell him, I will. You'd do that for me? Speak to my father, Mnason, at his farm? Yes, but there is something you must do. Guard Pathros. See that the spear of the Yulkin standard bearer is sent to your father in honor of Timaeus' sacrifice. Such an honor would no doubt ease his suffering. My thanks to you, King Jason. É, realmente a gente é o rei aqui, né? Tipo, na interação com os personagens também é bem legal. Porque, como o protagonista aqui é rei, deixa eu falar com esse povo aqui. Sir, I'm sorry. We were just talking idly. It's all right. It's just that we've heard so many rumors about what happened. I don't know what to think. The threat is over. The danger is past. As for who is responsible and why it happened, leave that to myself. Of course, sir. It's a comfort to hear that from our warden. Né? Tipo, ele é bem assim respeitado por não ser só um rei que fica sentado sem fazer nada, entendeu? What happened here concerns us all. You need not apologize. When we have certain knowledge of what took place, it will not be kept secret from the people. You are as kind as you are wise, sir. É, então, vou aqui. Então, o castelo dele, tipo assim, é. Todo mundo. Pelo jeito a gente interage com todo mundo mesmo dentro desse game aqui. Dentro do castelo até então, né? Deixa eu ver aqui o que tem mais. Eu acho que tem, acho que é meio que obrigado a explorar o castelo aqui, porque as ideias dentro do castelo vai fazendo o personagem criar uma vida, né? Tipo, criar uma vida não, né? Tipo, vai identificando pra gente saber assim mais quem é. You were saying, my condolences on your loss. Indeed. I thank you both. We've heard a rumor that the assassin, may he rot in Tartarus, was a Black Tongue. Certainly that isn't true. Captain Idas is finishing his investigation. We'll know more then. The Black Tongues haven't been seen in a decade. King Lycomedes destroyed them. It must be a mistake. Gentlemen, if you'll excuse me. Ele pediu pra me dar licença e vambora então. Deixa eu ver uma coisa. Não tem nada. É, aqui tem uma porta aqui, né? Não, não é porta não, ou sei lá, não abre. Nossa, eu acho que eu já fui em tudo, sei lá, meu.
Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah lá, se ligou. Ah, da hora, eles estão limpando aqui. Deixa eu ver se ele fala com os escravos. Eu nem sei. Seria escravo, né? De qualquer jeito. Eu acho. Ele nem fala, né? Estou limpando sangue e tal. Aqui ele não entra. Nossa, você viu, meu? Dá uma lag nervosa ali. Esse jogo nem é pesado. É a incompatibilidade de jogos feito para Nvidia numa placa AMD que utiliza o faz. Esse jogo aqui é muito leve. Tipo, ele tá rodando aqui pra mim ali no FPS ali, tá rodando a 60. De repente, do nada, ele caiu pra 20, 30. King Lycomedes left her in Deixa eu ver aqui. while he was at war. 10 years she lived here. Alcime, come back! She is willful, you must watch her carefully. She'll be safe here, Lycomedes. Indeed, no one knows, not even my advisors. Alcime! Are you spying? Here, Father. I see you've met young Jason. King Lycomedes, sir. Jason, word of advice. I know my daughter. You're going to have to keep your wits about you. Come, Hercules. Né, ele contou uma história lá da infância dos dois. Tanto dele quanto da mulher dele lá que morreu. Ó, os guardas aqui. Nada demais. Então, chega a ser ridículo esse negócio das placas de vídeo, né? Você tem que comprar, ou, por exemplo, se quiser comprar um AMD, tem jogo que vai ser compatível mais com AMD, você não vai conseguir rodar direito. Se vai comprar uma Nvidia, vai ter jogo e vice-versa. Apesar que a Nvidia até então, mesmo que saiu uma tecnologia nova para AMD, até então ainda não tem jogo para se testar. Não faz diferença. Se tiver uma Nvidia, você vai ter mais vantagem nessa questão por enquanto. Mas beleza, vamos ver o que tem aqui em cima. Tem alguém falando, mas eu não estou vendo. Será que esse cara aqui? At wing, King Jason, I am Antiphon, royal poet. May Hermes guide your path in these dark times. When I have felt the sting of loss, my devotion to the messenger has always been a comfort. Né, não entendi. What poem are you working on now? Ah, yes. I've been composing an elegiac verse to honor the memory of Princess Alcime. Perhaps the king would be willing to assist me? Né, não é coisa minha. Sorry, I've no talent for poetry. I'll leave that to you. As you wish, sir. Deixa eu perguntar aqui do Hermes. You said before that Hermes brings you comfort in dark times. How so? We often see Lord Hermes as the most light-hearted of the Olympians, a trickster, a storyteller, a rogue. But he is also the spirit guide. When I have lost a loved one, it helps to remember they pass to Hermes' care. Não, os domínios, né?
seems I find followers of Hermes in more professions than any other of the Olympians. Poets and athletes, merchants and thieves, travelers and shepherds. Hermes watches over all of these. Then there are his more official duties. Messenger of the gods, lord of the four winds, guide to the spirits of the fallen, keeper of lore. And he also inspires the placing of Hermes, of course. Vamos perguntar aqui das virtudes para I imagine ficar Hermes mais virtues informado. help you with your poems. Without them, I could scarcely call myself a poet. Followers of Hermes place wit above all other qualities. As we like to say, strength wanes and beauty fades, but only wit grows day by day. We also value agility of mind and body. It's said the best poets and the best swordsmen all pray to Hermes for his blessings. Diverse company indeed. Vamos embora. I leave you to your work. An honor, sir. Como é um RPG, mano, tem que conversar com todo mundo, senão não tem jeito, não entende. Eu acho que eu vim dali, né, então... Ele tá falando ainda. Nossa, o castelo é grande, né, percebeu? Vamos aqui reto primeiro. Mas aqui ele vai querer descer e vou dar no mesmo lugar, então vamos dar uma volta. Acho que eu vou acabar dando a volta e vou pra lugar nenhum. Deixa eu ver aqui. Jason! It's ill fortune to see me the night before our wedding. It is ill fortune not to see you, any night or any day. I'm told Argos' ship is almost ready for us. Where will we go first? Alcime, I have sworn to watch over Iolcus. I know, Warden. You have your duty. Fortunately, Iolcus is so perfect I could stay here forever. Now, King Jason, this humble princess of Mycenae is going to retire. And she does not expect to see you again until such time as you are ready to wed her. Get your rest, princess. I don't think you'll have much sleep tomorrow. Well, that's up to you, but I hope not. Something the matter, Jason? No, it's not. É meio viagem, né? Porque era um pensamento e eu respondi. Né, mas sei lá. A gente também responde. Vamos falar com esse aqui que é o Celso. Sir, Hercules, those damn Ionians came through here like a bull in a pottery works. Yes. Would that it was only the palace they destroyed. Carry on. Aqui, vamos ver o cenário ali. Aqui já é a parte de cima, né? Da onde os caras atingiu a gente. Tava lá do outro lado, se não me engano. Aqui basicamente tem mais nada. Eu vim desse lado ali. Deixa eu ver. Pra cá se tem mais alguma coisa. Eu acho que não, essa porta não faz ação nenhuma, não abre. Não sei se é decoração, mas só pode ser uma porta. Aqui eu vou ter que descer, né? Não tem jeito. Tem que vasculhar o cenário. Não, acho que
Eu já falei com todo mundo, já dá pra dar um rolê sumido aqui. Alguém me chamou. Mas cadê aquele tio dele, meu? Ele não falou que ia pegar lá e me dar o caminho. Será que não é agora? Eu já falei com esse povo aí. Eu fui lá fora também. Eu acho que basicamente aqui eu já fiz o que tinha que fazer. Eu vou sair lá fora lá. Acho que ele tá chamando, deixa eu ver. Why would they strike here, of all places? Doesn't make sense. Não, tá se repetindo. Sei lá. Só se eu fazer o seguinte, eu vou lá fora, né, meu? Não tem mais aonde ir aqui. É o aeroporto. Deixa eu ver uma coisa. Né, mas esse lado aqui eu tô indo num lado aqui que não tem. Acho que não tem mais ninguém pra falar aqui não. Tem que ir pra fora. O que é isso aqui? Ele vai abrir a porta que vai dar no mesmo lugar. Não, aqui é outro lugar. Ah, eu já passei aqui? Não, passei nada. Será que tem aqui? Hail, King Jason. Captain Ice, how are you feeling? Better, my king. My pride was injured more than anything. Was a time those Ionian dogs wouldn't have had a chance. You fought bravely, my friend. The odds were great. I've got 3 things for your attention, Jason. First, we have the results from our investigation of the attack. Second, I've just received a report of a disturbance in the village. And lastly, there's a private matter I would discuss with you. Não, resultado da investigação, um assunto particular. Let's hear the investigation report. I'm afraid it's both disturbing and disappointing. Perturbador. What's the disturbing part? The assassin bore all the markings of a Black Tongue. His dress, his weapons, his tattoos, and of course, his marksmanship. Jason, I went to that balcony. There's not a bowman in Greece who could have made that shot. Disturbing indeed. And the disappointing part? We still don't know why he came. The Ionians, that's easy. They're mercenaries. They came for plunder. But why Alcime was targeted? What anyone could have hoped to gain from it? We've learned nothing. Nossa, não dá nem pra ler direito, meu. Distúrbio, sei lá. Ah, línguas negras, é isso aí mesmo. What do you know of the Black Tongues? Just the common rumors, really. They're a cult that worships the dark titaness Hecate. Like the Ionians, they place the old gods above Olympus. For centuries, the Black Tongues were the most feared assassins in Greece. I don't know if you remember, but when you were a boy, Alcime's father, King Lycomedes, waged a war against the cult. Until this attack, everyone thought he had eradicated them. Apparently not.
Vamos ver o que The é isso. Ionians. Are we sure they were nothing more than hired mercenaries? As far as we can tell. We traced this particular band back to Ithaca. They were there about a month ago to reprovision. Our sources say they spoke there of a new job they'd just been hired for. A well-paying job. Vamos chamar logo aqui no assunto What particular. is this private matter, Idus? You know you may speak freely with me. Yes, well... It's time for me to step down, Jason. I'm not the man I once was. This attack made me realize I've grown old. I can't ask men to fight for me when I can't fight for them. More than any man in Yolkus, you've earned the right to choose when your time has come. I've got 3 men in mind who could do the job. The sooner you make your choice, the sooner I can start training them to take my place. Né, vamos decidir, ele pode See escolher the man nada. who would attempt to replace you. Lieutenants Evarius, Myron, and Platon, step forward. These 3 are equal in rank and seniority. I believe all 3 could do the job. Deixa eu pensar. Vamos decidir. I've made my decision. Who will it be then? Eu vou escolher o. Lieutenant Evarius, I name you Captain of the Guard. It is my wish that you strive to lead as Captain Idus, nobly, honorably, and with dedication. May you always be first in battle and last to stand in our defense. It will be my honor. May the leadership of Idus live on through me. All 3 of you, I am grateful the Guard has men of your quality. Dismissed. I thank you, Jason. I'm sure my wife, Cipriana, will thank you too. After a few months with you around all day, she may change her tune. I'd like to go tell her the news. Of course. Let's finish our business, then you can go to the village. Não. Deixa eu ver. What is this report of trouble in the village? Apparently, Zeno of Thessaloniki has arrived on Iolcus. His brother Menander fell during the attack. Yes. I heard he was among the guests who were killed. As you can imagine, Zeno is none too pleased. Thessaloniki has never been a friendly neighbor. Those cheese-eaters have been jealous of Zeus's favor for as long as anyone can remember. I remember this Zeno. Loud, arrogant sort. Fancies himself a general. Aye. Well, he's down in the village shouting at anyone who will listen, demanding compensation for his brother. He's got a couple of men with him, and the guard who made the report says there was a witch with him as well. Eu vou insistir de novo no resultado da investigação, porque ele não falou nada aquela hora. I'm afraid it's both disturbing and disappointing. Let's hear the disappointment first. We still don't know why the assassin came. The Ionians, that's easy. They're mercenaries. They came for plunder. But why Alcime was targeted? What anyone could have hoped to gain from it? We've learned nothing. And the disturbing part? The assassin bore all the markings of a Black Tongue. His dress, his weapons, his tattoos, and of course, his marksmanship. Jason, I went to that balcony. There's not a bowman in Greece who could have made that shot.
É ruim essa legenda, meu. Ó, tem hora que você não consegue ler porque tá ali, ó, amarelo em cima do amarelo, ou mesmo o branco não tá bom. Deixa eu ver aqui. Cara, isso é tudo. To be safe, let's keep the watch double, Titus. As you say, Jason. Tá, seu objetivo era falar com o capitão aqui, né? Já falou. Deixa eu ver aqui se eu já me perdi, não. Transportações são iguais, eu não sei se a gente vê de lá, não. Como ele tá aqui, a gente vê do outro lado, eu acho. Não, a gente vê daqui. Vou voltar pro outro lado pra poder ver melhor. Poder ver melhor não, né? Pra poder ver o que dá. É que parece, né? Os dois lados, mas aqui é diferente, ó. É a outra parte do castelo. Não tem nada, basicamente. Aqui ele vai descer a escada, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa ali. Here did Yalkum, favored of Zeus, defeat the giant Typhor to claim these lands. Yalkum vowed that he and his descendants would forever honor Zeus and protect his sacred island. Yalkum vowed that he and his descendants would forever honor Zeus and protect his sacred island. And so was founded the kingdom of Iolcus. And so was founded the kingdom of Iolcus. Né? Assim foi fundado o reino dele aí. Com essa... Ó, dá pra até ouvir os pássaros, né? Essa lógica. Deixa eu virar aqui. O Hércules vai ficar ali. Vamos descer. Vamos ver o que dá. Eu acho que daqui agora mesmo já é hora de sair andando do castelo. E, se eu não me engano, ele vai sozinho. Your palace will be at home among the great houses of Athens and Mycenae. Nossa, esse castelo é grande. Não, o Hércules voltou aqui, ó. Aqui tem o que aqui? Tem um caminho pra lá e tem outro pra cá. Eu vou ir aqui pra ver o que tem aqui de curioso. Ele não corre mais que isso, né? O máximo. Não, tem alguém gritando aí, falando um monte de coisa. E a história é da hora, porque tipo assim, você vai começando a se entreter nisso aqui, entendeu? Eu tava meio assim pelo estilo de luta, mas é um RPG bem feito na questão assim da ideia do jogo. Tem alguém gritando aqui, aqui. Look who finally decides to grace us with his presence! King Jason himself! It only took you all day! Né, vamos mandar aqui, mostre um pouco de respeito. Watch yourself, Zeno. This isn't Thessaloniki. Divine knows! On Thessaloniki, we wouldn't
guests to be murdered by some mercenary scum! I am sorry for Menander's loss. May he find his way to Elysium. Not good enough!